Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong ikawalo ng Pebrero taong 2023, tayo ay narito po sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa mga paunang resulta ng Desyembre 2022 Labor Force Survey. Ako po si Ange Aicardo, ang inyong host. Nais po namin ipaalam na itong press conference ay live-streamed sa PSA Facebook page at ang mga impormasyong iuulat po mamaya ay mababasa sa PSA Twitter gamit ang hashtag PHEmployment. Ngayong umaga, kasama po natin ang ating resource person na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng Desyembre 2022 Labor Force Survey. Ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang ating resource person, si PSA Undersecretary Dr. Dennis S. Mapa, National Statistician and Civil Registrar General. Ngayon, pakinggan na po natin si Yusek Mapa para sa kanyang ulat. Magandang umaga sa ating lahat. Ang Philippine Statistics Authority mag-uulat ng buwanang datos ng labor and employment base sa paunang resulta ng Desyembre 2022 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Desyembre 2022 Labor Force Survey ay ginawa sa 18 araw mula ika-8 hanggang ika-28 ng Disyembre taong 2022. Nitong Disyembre 2022, 10,896 ang total households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 10,906 households naman ang na-survey noong Nobyembre 2022 at 10,932 households noong Disyembre 2021. Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 51.22 million nitong Disyembre 2022. Ito ay bahagyang mas mababa kung ikukumpara sa 51.88 million noong Nobyembre 2022, ngunit higit na mas mataas sa 49.56 million noong Disyembre 2021. Ang labor force participation rate nitong Disyembre 2022 ay nasa 66.4%. Ito ay mababa sa naitalang labor force participation rate noong Nobyembre 2022, ngunit higit na mas mataas kumpara noong Disyembre 2021 na nasa 65.1%. Nitong Disyembre 2022, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 49 million. Ito ay mas mababa ng 704,000 kaysa sa naitala noong Nobyembre 2022 na nasa 49.71 million, ngunit higit na mas mataas kumpara sa bilang noong Disyembre 2021 na nasa 46.27 million. Ang employment rate nitong Disyembre 2022 ay nasa 95.7%. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara sa employment rate noong Nobyembre 2022 na nasa 95.8%, ngunit higit na mas mataas kumpara noong Disyembre 2021 na nasa 93.4%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo na naghahanap at available magtrabaho nitong Disyembre 2022 ay nasa 2.22 million. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara nitong nakaraang Nobyembre 2022 na nasa 2.18 million, ngunit higit na mas mababa naman kumpara sa 3.28 million noong Disyembre 2021. Ang unemployment rate nitong Disyembre 2022 ay naitala sa 4.3% o 43 sa bawat 1,000 individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara noong Nobyembre 2022 na nasa 4.2%, ngunit higit na mas mababa kumpara sa naitala noong Disyembre 2021 na nasa 6.6%. Ang bilang ng underemployed o ang may trabaho o negosyo ngunit nagpapahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho, magkaroon ng karagdagang trabaho, magkaroon ng isa pang bagong trabaho o magkaroon ng isang bagong trabaho na may mas mahabang oras nitong Disyembre 2022 ay tinatayang nasa 6.2 million. Ito ay mas mababa ng 964,000 kung ikukumpara
sa naitalang bilang ng underemployed noong Nobyembre 2022 na nasa 7.16 million. Makikitang mas mababa rin ito ng 614,000 kumpara sa bilang ng underemployed noong Disyembre 2021 na nasa 6.81 million. Ang underemployment rate nitong Disyembre 2022 ay tinatayang nasa 12.6%. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Nobyembre 2022 na nasa 14.4% at higit na mas mababa rin kumpara sa naitala noong Disyembre 2021 na nasa 14.7%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Disyembre 2022, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 76.7%. Natili naman ito na mas mataas kaysa sa mga kababaihan na nasa 56% lamang. Nitong Disyembre 2022, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 96.1% at makikitang mas mataas kumpara sa naitala para sa mga kababaihan na nasa 95.1%. Samantala, 3.9 o 39 sa kada 1,000 kalalakihan naman na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo na naghahanap ng trabaho at available magtrabaho nitong Disyembre 2022. Ito ay makikitang mas mababa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 4.9%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Disyembre 2022, 13.9% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 10.9%. Kung ang mga datos sa pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Disyembre 2022, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 58.9% share. Sinundan ito na nasa agriculture sector na may 24.0% share, habang ang nasa industry sector naman ay nagtala ng 17.1% share. Kung pagbabatayan ng estimates ng mga subsector nitong Disyembre 2022 sa Disyembre 2021, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 993,000. Ang malaking pagtaas sa subsector na ito ay nagmula sa retail sale in non-specialized stores with food, beverages, or tobacco dominating, tulad ng retail selling in groceries, supermarkets, sari-sari stores, and convenience stores. Pumangalawa, ang other service activities, kasama ang repair of computers and personal and household goods, laundry services, domestic services, funeral-related activities, other personal service activities, as well as, or for wellness except for sport activities. Ito ay may dagdag na 563,000. At base sa datos, tumaas ang bilang ng employed sa domestic services. May pagtaas din ang bilang sa personal services for wellness, tulad ng hairdressing and beauty treatment activities of spa, beauty parlor, and barbershop activities. Pangatlo, ang administrative and support service activities na may dagdag na 513,000. Nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng may trabaho mula sa call center activities, voice, kabilang dito ang inbound call centers, answering calls from clients by using human operators, maging private security activities tulad ng guard and patrol services at security guard services. Kasama rin ang malaking pagtaas sa general cleaning of buildings, offices, houses, apartments, and institutions. Pang-apat, ang accommodation and food service activities na may dagdag ng 470,000 at nagmula ito sa restaurant and mobile food service activities, kasama ang motorized vehicles or non-motorized carts, cafeterias, fast food restaurants, at pizza delivery. May pagtaas din sa short-term accommodation services tulad ng hotels and motels, resorts, condotels, at camping sites facilities. At panglima, ang transportation and storage na may dagdag na 275,000
At ang pinakamalaking pagtaas ay nagmula sa other passenger land transportation gaya ng taxi operations, airport shuttles, rental of cars and trucks with drivers, jeepney and AUVs, tricycle and pedicab operation, tourism and sightseeing bus. Kasama ang chartered operation of schools and employees buses at warehousing and storage. Sa kabilang banda, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang datos ng Disyembre 2022 sa Disyembre 2021 ay ang mga sumusunod. Human health and social work activities na may bawas ng 306,000. Nagmula ang pinakamalaking pagbaba sa public, medical, dental, and other health activities. Pumangalawa ang agriculture and forestry na may bawas ng 225,000 at ayon sa datos, nagkaroon ng pagbaba sa growing of banana, growing of paddy rice, harvesting, threshing, grading, baling, and related activities, growing of sugar cane, including Moscovado sugar making in the farms. Pangatlo, ang public administration and defense, compulsory social security na may bawas na 88,000. At ito ay nagmula sa general public administration activities kabilang ang executive, legislative, administration of central, regional, and local bodies. Kasama rin dito ang regulation of activities providing healthcare education, cultural services, and other social services excluding social security. Pang-apat, ang real estate activities na may bawas sa 71,000. Ang nangunguna sa pagbaba ng employed sa sektor na ito ay real estate buying, selling, renting, leasing, and operating of self-owned lease apartment, buildings, non-residential, and dwellings. At panglima, ang professional, scientific, at technical activities na may bawas sa 32,000. Ang mga nangunguna sa pagbaba sa sektor na ito ay ang photographic activities na kinabibilangan ng digital photography, photography for commercial, publisher, fashion, at iba pa. Kasama rin yung legal activities at specialized design activities, katulad ng fashion design related to textile, wearing apparels, maging ang personal o household goods. Kung pagbabatayan naman ang estimate sa mga subsector nitong Disyembre 2022 sa Nobyembre 2022, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and forestry may dagdag na 829,000. Fishing and aquaculture may dagdag na 291,000. Administrative and support service activities na may dagdag na 257,000. Construction na may dagdag na 38,000. At other service activities kasama ang repair of computers and personal and household goods, laundry services, domestic services, and other personal services for wellness na may dagdag na 123,000. Samantalang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Disyembre 2022 sa Nobyembre 2022 ay ang mga sumusunod. Manufacturing na may bawas na 585,000. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas ng 387,000. Accommodation and food service activities na may bawas ng 240,000. Human health and social work activities na may bawas ng 239,000 at real estate activities na may bawas ng 168,000. Kung susuriin naman ang mga employed persons, ayon sa class of workers, ang wage and salary earners pa rin ang nanatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng employed na nasa 61.6%. Kasunod dito ang mga self-employed without employees na nasa 27.7% at mga unpaid family workers na nasa 8.7%. Ang employers in own family-operated farm o business ay bumubuo ng pinakamaliit na bahagi na nasa 2.0%. Sa bilang na 30.19 million na bahagi ng wage and salary workers, mapapansin na ang wage and salary workers sa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 48.1 percentage points. Kasunod dito ang wage and salary workers sa gobyerno o government corporation na may 8.7 percentage points
at workers for private households na nasa 4.3 percentage points. Ang salary and wage workers in own family-operated farm or business ang may pinakamaliit na bahagi na nasa 0.5 percentage point. Nitong Disyembre 2022, naitala sa 40.3 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa na may trabaho o negosyo. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Nobyembre 2022 na nasa 39.4 hours lamang at noong Disyembre 2021 na nasa 39.7 hours. Tinatayang nasa 34.1% ang mga employed na nagtatrabaho o nagnegosyo na hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Disyembre 2022. Ito ay nasa 36.5% noong Nobyembre 2022 habang 36.3% naman noong Disyembre 2021. Samantala, makikita na tumaas sa 65% ang mga nagtatrabaho ng lagpas sa 40 hours nitong Disyembre 2022 mula sa 62.5% noong Nobyembre 2022. Kung ating susuriin ang mga datos simula noong Abril 2020 hanggang nitong Disyembre 2022, ang may pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%. Mapapansin din ang labor force participation rate nitong nakaraang 5 survey rounds mula July 2022 hanggang Disyembre 2022 ay bumalik na sa pre-pandemic levels. Noong Nobyembre 2022 naitala ang pinakamataas na labor force participation rate simula Abril 2005. Nagkaroon lamang ng bagyang pagbaba nitong Disyembre 2022. Patuloy naman ang pagtaas ng employment rate mula Abril 2020 hanggang Disyembre 2022. Mula sa 82.4% noong Abril, ito ay naitala sa 95.7% nitong Disyembre 2022. Ang employment rate mula July 2022 hanggang nitong Disyembre 2022 ay bumalik na rin sa pre-pandemic levels. Noong Nobyembre 2022, naitala ang pinakamataas na employment rate magmula noong Abril 2005. Mapapansin na hindi stable ang movement ng underemployment rate sa loob ng 27 survey rounds mula Abril 2020 hanggang Disyembre 2022. Ang pinakamataas na underemployment rate ay naitala noong Hulyo 2021 na nasa 21.0%, samantala ang pinakamababa naman ay naitala noong Mayo 2021 na nasa 12.3%. Makikitang bumaba rin ang underemployment rate nitong Disyembre 2022. Samantala, ang unemployment rate na naitalang pinakamataas noong Abril 2020 na nasa 17.6% ay nagkaroon ng pagbaba simula Hulyo 2020 hanggang nitong Disyembre 2022. Mapapansin na nagkaroon ng bagyang pagtaas noong Enero, Abril, Agosto, Setyembre, Disyembre 2021 at noong Mayo at Agosto 2022 at nitong Disyembre 2022. Mula July 2022, mapapansin din natin na ang unemployment rate ay bumaba na rin sa pre-pandemic levels. Ang unemployment rate noong Nobyembre 2022 ang naitalang pinakamababang unemployment rate magmula noong Abril 2005. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Disyembre 2022 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli magandang araw at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Yusek Mapa, sa pagbahagi sa amin ng mga paunang resulta ng Disyembre 2022 Labor Force Survey. Matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, nandito na po tayo sa bahagi ng Open Forum. Bago po natin simulan, nais naming pasalamatan ng ating mga media partners sa pagdalo rito sa press conference on-site at online via Zoom. Para po sa maayos na pagsasagawa ng ating Open Forum, narito po ang ilang mga paalala.
Una, sa mga online participants po natin na nais magtanong directly kay Yusek Mapa, maaari po ninyong gamitin ang raise hand feature sa Zoom. Once called by the host, kindly unmute your mic and state your question. Maaari rin po kayo magpadala ng inyong mga katanungan via Zoom chat kung saan ang host po ang magbabasa ng inyong tanong para kay Yusek Mapa. Pangalawa, para naman po sa ating mga on-site media partners, if you would like to ask a question directly to Yusek Mapa, kindly raise your hand to be recognized. Once called, please state your name and organization before raising your question. Okay, so yun lamang po ang ating mga paalala. Simulan na po natin. Ang unang tanong galing kay Mr. Vic. Yusek Mapa, Vic Sumintacob na 25. Good morning, Vic. Yes. So, just a clarification lang doon sa employment rate natin, November and December, kasi bumaba siya ng 49.7 nung November, 71, 49 million nung December. What is the reason behind? Kasi alam naman natin during December, holiday season po yan, bakit siya bumagsak? Okay, itong numbers natin, yung 49.71 million versus 49 million, sa ating statistical test, Vic, ito ay sa language ng mga statistician ay hindi significant kasi nasa range siya, no? Kasi kung titingnan natin yung ating employment rate ay nasa 95.7% nitong Disyembre 2022 at ito ay nasa 95.8% noong Disyembre 2021. So parang nasa within the band. While at the point estimate mayroon siyang pagbaba, pero they are not really significantly different. Now, I'd just like to share siguro para mag-zoom in tayo dito sa talagang may significant na pagkakaiba. Kung titingnan natin yung underemployed persons, no? Itong November 2022 versus December 2022, nung December 2022 ang ating underemployment rate ay 12.6% versus nung November 2022 na nasa 14.4% at even nung December 2021 na nasa 14.7%. Ito talaga ay significantly different. So talagang may significant na baba sa percentage ng underemployment rate, kasama na rin yung number. Yung number natin ng underemployed nitong December 2022 ay nasa 6.2 million at ito ay significantly lower compared doon sa numero nung Nobyembre 2022 na nasa 7.16 million at even doon sa Disyembre 2021 na nasa 6.81 million. So, walang significant difference doon sa employment, of course, sa unemployment din, pero mayroong significant na pagbaba sa number doon sa underemployed. Thank you. Thank you po, Yusek Mapa. Okay, somebody from DZBB is raising his hand. Yusek, Alan Gatos po from Morning, Alan. GMA. Yes. Tinitignan ko yung bilang ng mga underemployed natin, bumaba. Pagkatapos pero yung bilang ng unemployed natin bumaba. Tumaas ng kaunti. Ibig sabihin ho ba yung mga nasa underemployed natin na medyo sumusweldo ng hindi full o hindi buo, nawalan din ba ng trabaho ito kaya nadagdag dun sa underemployed natin na Yusek? Actually, yung ating unemployment rate, kung ikukumpara natin yung November and December, so November is 4.2, 2.18 million. Noong December ay 4.3, 2.22 million, slightly mga 43,000. Hindi rin ito significant, Alan, sa ating pag-test. So, lang, yung 43, parang nasa within the range of the possibilities. Yung tanong mo related sa underemployment rate, hindi natin masasabi na pumunta sila sa unemployment. No? Ang klaro talaga ay dumami yung nagkaroon ng trabaho na medyo mataas yung quality, even the number of hours. Kasi even kung titingnan natin yung average hours work natin itong December 2022 ay nasa 40.3 hours. So mataas yung percentage and even the numbers na nagkaroon ng trabaho na more than 40 hours and thus they don't consider themselves already as underemployed. Thank you. Last na lang ho siguro, NS.
may kaugnayan dun sa holiday season. Marami, sabi nyo nga, marami yung tumaas yung trabaho ng more than 8 hours. December, alam natin, peak season yan, maraming mga trabaho, maraming mapagkakakitaan. Ibig sabihin ba sa mga susunod na labor force natin, baka lumabas dahil tapos na yung December, most likely tumaas yung bilang ng mga nawalan ng trabaho, underemployed dahil sa tapos na yung holiday season or peak season? That is possible, and just to put some additional context doon sa sinabi mo, no, yung major sources ng drop sa underemployment itong December, tama yung sinabi mo na because of the holiday season. Ang pinakamalaki ay doon sa wholesale and retail, repair motor vehicles and motorcycles, particularly yung retail sale in non-specialized stores, with food, beverages, and tobacco predominating, retail of food in specialized stores, and maintenance and repair of motor vehicles. So, doon sa retail trade, ang malaking drop sa numero ng underemployed, and that could be explained by the holiday season. Sumunod naman yung construction, nag-contribute din siya doon sa pagbaba ng underemployed numbers in December, at ito ay yung construction of buildings, building completion and finishing. Pangatlo, yung transportation and storage, passenger large transport, at pang-apat, yung manufacturing. Again, I think this is also related sa holiday season kasi ang nanguna dito yung sa food, manufacturing of bakery products. Kasama na rin yung sa furniture, rice and corn milling, at manufacture of cement. So ito yung apat na nag-contribute ng pagbaba sa numero at percentage ng ating underemployment noong December. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Before I call on Mr. Warren, please allow me, Yusek, to ask the question from Zoom kasi related po ito dun sa naunang tanong ni Mr. Vic. Si July Rada from Manila Standard actually has the same question as Mr. Vic, but Eileen Mencias has a related follow-up question. Nangyari na po ba noon na bumaba ang employment sa Disyembre kumpara sa Nobyembre? At kung nangyari na po ito dati, ano po ang mga kondisyon na mayroon na nakaapekto po rito? Again, I would say na while we're looking at the number, the 43,000 is not significant kasi sample ito eh. So again, from the language of statisticians, we say that these are not significantly different at the real number, but still hindi ito una lang naman, May mga changes naman talaga kasi makikita natin na because of the sample size. Itong December kasi, kung makikita natin, this is a single replicate, yung close to 11,000 as I explained na households, at talagang medyo wider yung kanyang range, nangyari rin ito noong 2021 wherein we had the adjustment of about 124,000. So is this a drop significant in terms of the number of unemployed? Ang aming sagot dyan ay hindi kasi itong 43,000, while that is the difference between the levels ng number of unemployed in November minus December, that is not statistically significant. Thank you. Thank you, Yusek. Okay, Mr. Warren. Good morning, Yusek. Morning, Warren. Regarding the labor force participation rate, could you explain kung bakit bumagsak ng 661,000, what you saw? Again, I would explain it sa yung ating sample, yung 67.5% noong November 2022 versus the 66.4% noong December 2022 ay not statistically significant. Yung number din na 51.88 million versus the 51.22 million ay hindi rin statistically significant. But just the same, para magkaroon tayo ng context, additional information, ang may drop in terms of muna tayo sa age group, ang bawas sa labor force participation ay galing doon sa 15 to 24. That's at the point estimate, itong part ng 661,000. Ang 15 to 24 ay nasa 465,000 yung bawas. That's the main bulk.
Pangalawa, ang nasa 65 and above na may bawas na 161,000. So itong dalawang ito almost explain that drop. So doon ang galing ang bawas sa labor force participation rate, the 15 to 24 and then the 65 and above. On another topic, Yusek, meron na kayong one full year ng monthly data. What can you tell us? Kasi yung na-describe na napag-usapan namin ito with other economists, yung swings in terms of employment, lalo na yung mga year-on-year comparison na nabibigay nyo based on major industries, parang medyo wild, mga 1 million from month to month. Can you tell us what you've observed and how can you explain this? And also, can you discuss din yung large decrease or yung swings in agriculture in particular? Okay, siguro the first issue na sinabi mo na yung data natin, kasi syempre yung ating datos pag monthly, yung months of December, November, ito ay nasa 10,900 households lang. That's close to 11,000. Pag April, July, October, saka January, medyo tumataas ang ating sample size, nasa mga 44,000. But we look at it on an annual basis, and I have the numbers here. For example, yung ating unemployment rate for the full year 2022. So ito na talaga yung malaki na kasi yung sample size natin. Nag-average tayo ng 5.4% sa 2022, the whole year. At yung ating number of unemployed ay we estimated it at 2.67 million. I'll just complete the 4 years. Noong 2021, the unemployment rate for the full year is 7.8%. So malaki na rin yung reduction. In terms of number, this is 3.7 million. Noong 2020, of course, we know that that is where we had a really high unemployment rate. That is 10.4%. Yung number ay nasa 4.5 million. Yung 2019, ito yung ating basihan, yung sinasabi nating pre-pandemic levels. Yung unemployment rate natin doon ay 5.1%. At ang number ay nasa 2.26 million. So kung titingnan natin yung unemployment rate natin is 5.4 versus 5.1 pre-pandemic level. Now, on the other side, yung sa employment, yung employment rate natin average ng 2022 full year ay nasa 94.6%. Ang numero niya 46.87 million. Kasi siyempre tumataas din yung population natin, tumataas yung pumapasok doon sa nagpa-participate sa labor force. Sa 2021, this is 92.2% employment rate and 43.99 million. 2020, this is 89.6%, of course the lowest, and this is even lower in the number, 39.38 million. At yung ating pre-pandemic level, 2019, ang ating employment rate doon ay 94.9%. The number is 42.43 million. So if we compare the employed persons, 2022 versus 2019, we are looking at 46.87 million ngayon versus the base which is 42.43 million. Of course, 3 years nag-increase naman yung ating labor force participation because of increased population. The underemployed, so that we complete the three official statistics, underemployment rate ng 2022 average is 14.2%. The number is 6.67 million. 2021 is 16%. The number is 7 million. 2020, this is 16.4%. The number is 6.34 million. And 2019, the pre-pandemic, 14%, and the number is 5.93 million. So these are the numbers full year. Yung by sector sa buong taon, I will ask the technical staff to send it to you. Thank you. Regarding, sir, the agriculture, yun din kasi nakita rin namin every month, medyo wild talaga yung swings, have you been able to detect yung seasonality of Yeah, mayroon tayong, of course, may seasonality naman palagi dito sa ating agri sector. Can you go to agri sector? Yung ating increases month on month, December versus November 2022. Malaki ang ating dagdag doon sa growing of paddy rice, tapos growing of corn,
So growing of paddy rice, ang estimate namin ay 673,000 yung dagdag. Sa growing of corn, nasa 372,000 at planting, transplanting, and other related activities, support activities, it's 288,000. These are the top three doon sa December 2022 versus November 2022. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Next question from Mr. Vic. Yusek, clarification lang po kasi doon po sa issue ng employment difference with employment rates and unemployment rates, according to you, from the statistician point of view, yung difference is insignificant. My question is, at what percentage point in statistician point of view na yung difference ay magiging significant, like in underemployment rates natin? Ang mga basihan kasi dito, Vic, thank you very much sa yung question. Yung nagko-compute tayo ng parang standard error, no? Yung parang error niya. Tapos tinitingnan natin yung gap whether it is significant. So usually pag medyo lumalapit na doon sa two full percentage points, there is a high probability that it will be significant. So for example, dito sa ating underemployment rate, makikita nyo na it's almost close to the 2 percentage points, no, yung 14.4 minus 12.6. And that is significant. But it goes through a test, formal test talaga. But just to have a benchmark, if it is near, the gap is 2 full percentage points or near that, we can make the conclusion, but of course subject to validation ng aming technical staff that is already considered as statistically significant. Pero yung mga 0.1 kasi parang ano lang yun, within the range of possible values. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Okay, let's entertain the questions sent via Zoom chat. The first set of questions will be from Mr. Julay Rada. Yusek Mapa, can you please share with us kung ano po sa tingin ninyo ang hinaharap or outlook ng labor market sa bansa sa mga susunod na buwan? Sa gitna ng patuloy na pagbilis ng inflation rate na umaabot sa 14-year high of 8.7% ngayong Enero 2023. Second question po, possible po ba na tumaas ang bilang ng mawawalan na trabaho this coming months? And July also noted here that economic managers are not even sure if inflation already peaked last month. Okay. Nasabi ko ito last month, no, nung karoon tayo ng labor force press con para sa November. May seasonality talaga yan. So titingnan natin yung seasonality. Normally, yung months ng October, November, December, talagang medyo mataas yan yung participation rate, all things being the same. Kasama na rin yung employment rate. Kasi nga, sabi ko, may mga activities na kailangan ng support workers, yung additional workers like sa mga malls, yung mga bazaar, isa yan. Because we have this additional activities due to the holiday season. Pag pumasok naman yung buwan ng January, may mga nawawala yan. May mga nare-retain pero may mga nawawala. So yun talaga yung effects ng seasonality. So in the past, we are seeing that na mayroong drop na naman, but of course it depends on whether other sectors could absorb them, no? Katatapos lang ng aming January labor force survey, and ito ay mas malaki yung ating number of households covered, nasa more than 40,000, at makikita natin yung picture ng labor market for the month of January, and we will see whether it continue with the trend noong last quarter or magkaroon tayo ng shift, no? So give us a few more weeks, maybe. I think we'll report that first week of March. Ang technical team ay pinaprocess yung mga datos ngayon. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Next question po from Ms. Bernadette. Ayun po. So, good morning po, Yusek. Bernadette Tinoy po from UNTV. Good morning, Bernadette.
Alright po. So, considering po nung unemployment rate nung December and inflation po nitong January, dapat na po bang i-consider ang pagtaas ng minimum wage sa point of view niyo po? I leave that to the other agencies, no. Of course, yung ating inflation, may effect talaga yan sa prices ng ating mga kinukonsume, no. The PSA, ang klaro, ano, for example lang sa ating mga official statistics, kasi magkakaroon tayo ng FIES, Family Income and Expenditure Survey itong July, because we will report the official poverty statistics. So ang clear diyan, the poverty threshold will increase yung amount, no, kasi magtataasan yung presyo. But I leave that to the other policymakers in government in terms of computing what would be the impact doon sa mga clamor for increase in wage. Thank you. Thank you. Next question po from Ms. Kai Ordinario. Hi sir, good morning. Sir, pa-explain lang po yung sa unpaid family workers tsaka sa self-employed. Bumaba siya compared to November. So saan po kaya napupunta yung mga ganitong workers kapag drop off sila from the unpaid or We have the comparison. I just look at the comparison. Okay. Yung doon muna tayo sa self-employed without paid employee. Okay. Noong December 2022, ang estimate namin dyan ay nasa 13.56 million sila. Compared sa November, na nasa 13.36 million. So may gap na mga 200,000, no? On the other hand, dito naman sa unpaid family workers sa mga farms, business operated, noong December muna 2022, ang estimate namin ay nasa 4.28 million versus sa November 2022 na nasa 4.38 million. So mga 100,000. So yung gap dito sa unpaid family workers, 100,000. Dito naman sa self-employed, may gap tayo ng mga 200,000. Yung question mo whether saan sila pumupunta, hindi kasi ito panel, but we will look at whether there are increases. So it's possible that they shift to other categories, or there is also a possibility that they move out of the labor force or even got unemployed, no? So these are the possibilities, but we have not really looked at the unit data, no? Siguro ipapa-analyze ko lang kasi this is relatively a fresh set of data, and we will look at yung movement naman sa ibang categories. Thank you. Thank you, Yusek. Okay, we have a question here in the Zoom chat sent by Miss Eileen Mencias. Yusek, doon po sa 43,000 na drop in employment, ano-ano po ang mga age group nila? Okay, sa numbers natin, para lang makita natin yung age group, ano. Ang estimate namin dito sa point, malaki yung taas, ang pagbaba muna dito sa 35 to 44. Ito yung nakikita namin na mayroon tayong parang 56,000. Tapos yung 65 and above, nasa 16,000. Pero again, I'd like to caution na ito yung point estimate. Maliliit ito. So in the formal test, these are not significant, but still if you want to describe it, dito natin nakikita yung bawas sa employment na naging parang pagtaas dun sa unemployment. Coming from the 35 to 44 years, there's like a gap of 56,000, saka yung 65 and above na nasa 16,000. So those two groups explain more or less the 43,000 drop. Thank you. Thank you, Yusek Mapa. Another question po sent via Zoom chat. This is from, the set of questions are from
Mr. Ron Domingo of Inquirer. First question, ano po ang unemployment rate noong Abril 2005? Second question, what is the second lowest since April 2005? Unemployment, okay, unemployment rate. Actually, yung 2005, hindi ito yung lowest. Ito lang yung nagbago kasi tayo ng definition sa mga sa labor market official statistics natin. Kaya yung comparability ay simula lang nung 2005. So not necessarily na siya yung lowest, no. Yung ating lowest unemployment rate ay noong November 2022, which is 4.2%. Yun yung lowest. Itong December 2022 na 4.3 ay actually second lowest siya. I hope that answers your question. So hindi talaga yung pinakamababa nung April 2005, no. Parang doon lang yung ating point of comparison moving forward. The lowest unemployment rate was recorded at 4.2 and this was recorded November of 2022. Thank you. Thank you, Yusek. Next question po from Mr. Warren. Hey, Yusek, good morning ulit. Good morning. Could you describe to us po yung expected or yung historical decline in employment that you see from the fourth quarter to the first quarter of each year? Yung nakikita nyo on average. Okay. Can you go to the time series? Parang in terms of number. Tingnan ko lang Warren yung yung last year, no, but of course it will be muna year on year ng first quarter 2021 versus first quarter 2022. Okay, yung January, which is a bigger sample, just to have that, ang ating unemployment ay estimated at mga 3.96 million. 3.96 January. Ang previous year niya, December or yung 2020. 2020 ang ating last quarter. Ang last quarter natin ay nasa 3.8. So 3.8 nung parang holiday season, nung January naging 3.96. So you have that parang sort of an idea that there's an increase, no? Pre-pandemic, kasi pandemic ito 2019 ang January nasa 2.28. October nasa 2.2. So mayroon pa ring makikita mo na mayroon pa ring slight increase pag first quarter if you compare it with the fourth quarter wherein you have those holiday season. So nakikita naman natin 'yan sa mga past surveys natin. May expectation tayong ganun. Thank you. Thank you, Yusek. We have another question here sent via Zoom from Miss Eileen Mencias. This is actually related to her question earlier on the age groups. Would it be fair to say po that many in the 35 to 44 age group people are the breadwinners? I cannot really say, Eileen, I'm a breadwinner and I don't belong to that group. Siguro baka siguro sabihin natin na parang nasa sa ating demographic dividend and then may effects sa labor market. Parang tawag namin dito sa 35 to 44 parang prime age, pero not necessarily breadwinner because anyone across the various age groups could be a breadwinner, like my example. Thank you. Thank you po, Yusek. Okay, do we have other questions po to Yusek Mapa? Okay, mukhang wala na po. So that ends our open forum. But before we end po, may we request our media partners to please accomplish a short evaluation form. The link is sent in the Zoom chat. This form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of this press briefing. Nais po namin muli kayong pasalamatan sa pakikinig at pagsali sa press conference para sa mga paunang resulta ng Disyembre 2022 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyong suportahan ang mga activities ng Philippine Statistics Authority.
Muli, ako po si Anja Icardo ng PSA. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.